Example 1.2 second sum. Consider the 2-point charges Q1 and Q2 at rest shown in figure. That is the x-axis and y-axis. There are two charges kept in a x-axis. So Q1 is a region of the axis, Q2 the x-axis, positive x-axis, separated by the small distance 1 meter. They are separated by the small distance 1 meter. Calculate the force experienced by the two charges following the cases. There are three cases. Q1 is plus 2 microcoulomb. Micro means 10 power minus 6. Q2 plus 3 microcoulomb. Q1 second case, Q1 plus 2 microcoulomb and Q2 minus 3 microcoulomb. Third case, Q1 plus 2 microcoulomb and Q2 minus 3 microcoulomb kept in water. Water means epsilon r. So 80 value கொடுத்துட்டாங்க. So epsilon r is equal to epsilon r, that means relative permittivity. The solution for the case 1. So same x-axis and y-axis. There are two charges. Both are the positive charges, Q1 and Q2. The values are given below. R value, so separated by the small distance 1 meter. Both are positive, so the force will be repulsive force. Okay, the force experienced by the charge Q2 due to the Q1 by given by, so formula F21. Force nale is a vector quantity, so 1 by 4 by epsilon r Q1 Q2 divided by r square, R12 vector. So R12 vector is a unit vector. So R12 vector is equal to I vector. So I is a imaginary vector. Okay, so that F21 is equal to, so 1 by 4 by epsilon naught value 9 into 10 power 9 into plus Q1 plus 2 into micro means 10 power minus 6 into 3 into 10 power minus 6 divided by 1, separated by the distance 1, that means r square value 1 square equal to 1 into I cap. So 1 by 4 by epsilon naught value da, this is the value. So F21 vector is equal to 21 vector, that means second charge oda da nama kandupidikirom. So 21 vector is equal to 54. 9 into 2 18 into 3 54. So 54 into 10 power minus 6 minus 6 10 power minus 12 minus 12 9 pona minus 3. So force oda SI unit Newton into I cap. So this is case 1. According to Newton third law. So Newton third law is every action equal and opposite reaction. So that F12 vector abdingodu, so minus 54 into 10 power minus 3 Newton I vector. Second case, Q1 is a positive charge, Q2 is a negative charge. That means in the R means separated by the distance 1 meter. They are unlike charges. That means that is the positive charge, another one is negative charge. Both charges are unlike charges, so the force will be attractive force. So the force experienced by the charge Q2 due to Q1 அப்படிங்கும்போது, so F21 vector is equal to 9 into 10 power 9, that means 1 by 4 by epsilon naught value 2 into 10 power minus 6 and 3 into minus 3 into 10 power minus 6. So இப்போ 2 into 19 வருமா, 9 into 2 18 into 3 54, that means minus 54. So into 10 power minus 3 same value, 10 power minus 3 Newton into I cap. The charge Q1 will be the experience an attractive force toward the Q2, which is the negative x direction. Okay, that means negative x direction according to Newton third law. You got to apply. So அப்போ நீங்கள் 2 1 கண்டுபிடிச்சோமா, அதே மாதிரி F12 அப்படிங்கும்போது F12 is equal to minus F21. So that means positive value. Okay, the case 3, there are two charges. One is positive charge, another one is negative charge kept in a water. That means this is the diagram for that.
if these charges are kept in water, force experienced by q2 due to q1. So same formula F21 vector, that means water identify பண்ணுறதுக்காக தான் மேலே W போட்டிருக்கேன், equal to 1/4 pi epsilon. ஸோ இங்கே எப்சிலான் நாட் வராது, எப்சிலான் தான். ஸோ எப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் ஆர் இன்ட்டு எப்சிலான் நாட், Q1 Q2 டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர், ஆர் இன்ட்டு ஆர் கேப் 1 2. ஓகே, we have F21 vector is equal to 1/4 pi epsilon. எப்சிலான் கொண்டுமா, எப்சிலானோட வேல்யூ என்ன, எப்சிலான் ஆர் இன்ட்டு எப்சிலான் நாட், Q1 Q2 டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர், த சேம் ஃபார்முலா. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், F12 டிவைட் பை எப்சிலான் ஆர் ஆகிடும். ஓகே, எப்சிலான் ஆர் இந்த சைடு போயிடும், தட் மீன்ஸ் காமன் வேல்யூ. ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம், ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது இங்கே அப்ளை பண்ணலாமா. F21 வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு -54 × 10⁻³ நியூட்டன் ஐ கேப் டிவைட் பை 80. ஸோ வேல்யூ ஃபார் 80 கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 80யால் டிவைட் பண்ணி போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ F21 வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு -0.675 × 10⁻³ n × I வெக்டர்.